Welcome to our third CJS noon lecture for winter 2023. The lecture by Dr. Izumi Koide. My name is Keiko Yokota Carter. I am a Japanese Studies Librarian at the University of Michigan Asia Library. Before I introduce our guest speaker today, I have a couple announcements from the Center for Japanese Studies. Please join us tonight at 7:15 p.m. for the sixth entry in the Diamonds by the Decade, the Best of CJS 75th Anniversary Film Series, a screening of 1980s film, Tampopo, directed by Juzo Itami. It will be shown at the State Theater, Theater 1. Also, 1 week from today, on Thursday, February 2nd, we have the next lecture in the winter 2023 CJS Thursday lecture series, applying Japanese garden principles to create healing spaces, given by Mr. Hoichi Chris, the president, principal designer, and the founder of landscape design firm Chris LLC, and his daughter, Ms. Michiko Chris, who is in charge of project coordination and public relations at Chris LLC. This lecture will be at noon and will be in room 1010, 1010, Weiser Hall, as well as on Zoom. For our attendees tonight, your webcams and microphones have been muted, but we invite you to use question A function during the lecture to submit any questions you have, either in English or in Japanese, and the presenter will try to address as many as possible. The live transcription, closed caption, will be enabled, but if you would rather not have it, just go to the bottom right corner and disable it. Please check out our CJS events page or various social media for CJS lectures scheduled in winter 2023. Now, I would like to introduce our speaker. We are very honored to have a special guest from Japan, Dr. Izumi Koide, former director of Resource Center for the History of Entrepreneurship, Shibusawa Eiichi Memorial Foundation. Dr. Koide is a very well-known and respected librarian and information specialist, not only in Japan, but also in the United States and Europe, working with numerous Japanese studies researchers and librarians in her career spanning over 40 years. Her career started as the librarian at the International House of Japan, Kokusai Bunka Kaikan in Tokyo in 1980. And in 2001, she became the program director. Ms. Naomi Fukuda worked there, whose life she will talk about today. Please allow me to explain what the International House of Japan is for listeners who are not unfamiliar. The International House, often referred as I House, was established in August 1952 after World War II. And just after Japan signed the San Francisco Treaty in 1951. The institution just celebrated its 70th anniversary last year. Here is the excerpt from the message by the current I-House chairman, James Kondo, about the history. After World War II, quote, Japan's position in the world was debated, and it was thanks to the aspiration of Shigeharu Matsumoto, who would become I-House first senior executive director, John D. Rockefeller III, with whom Matsumoto had been in close contact before the war, and many others involved in the establishment of I-House, that Japan was able to return to the international community, end quote. I-House mission is, quote, contribute to building a free, open, and sustainable future through intellectual dialogue, policy research, and cultural exchange with a diverse world, end quote. Since its founding,
I House has been the intellectual hub where political dignitaries, academic researchers stay and gather when they visit Tokyo and interact for dialogue and inspiration, not only concerning Japan, but also for the Asia-Pacific region as a whole. Ms. Koide was a librarian and a program director for 17 years at the I House. Later, she became a director of Resource Center for the History of Entrepreneurship, Shibusawa Eiichi Memorial Foundation for 12 years. Ms. Koide, along with her late husband and former deputy director of the National Diet Library, Mr. Akio Yasue, has greatly supported and promoted the international network of Japanese studies research and librarianship outside Japan through her professional career. Ms. Koide earned her Master's of Arts in 2008, her Ph.D. in 2020 from the University of Tokyo, and published her dissertation, Nichibei Koryu-shi no Naka no Fukuda Naomi, Gaikoku Kenkyu to Librarian, Naomi Fukuda and the History of Japan-U.S. Exchange, Foreign Area Studies, and the Librarian in 2022. Japanese studies librarians in my generation in the United States all know Ms. Fukuda's name and revere her as a legendary leader in Japanese studies librarianship. Today, Dr. Koide will talk based upon her PhD research and her book about Ms. Fukuda's life. In this lecture titled, Backseat Player of Japanese Studies. I am very happy and honored to have Dr. Izumi Koide as a guest for the Center for Japanese Studies lecture series. Today, she will give you a lecture in Japanese. Ms. Izumi Suzuki of Suzuki Meyer and Associates will offer us consecutive interpretation in English. So, without further ado, please join me in welcoming Dr. Izumi Koide. よろしくお願いします。皆様、こんばんは。Good evening, everybody. 私は東京から話しますので、おはようございますなんですが。I am speaking from Japan and so from Tokyo, so it's good morning for me. 本日はリモートながら福田直美についてお話しする機会を与えてくださり、感謝いたします。福田直美は1907年生まれで、2007年まで100年の生涯を送りました。そして日米の図書館で活躍しました。ミシガン大学で学び、最後の仕事はミシガン大学アジア図書館の副館長でした。今日はミシガン大学との関わりを中心に福田の物語をお届けします。Hello, I appreciate to have this opportunity to talk about Naomi Fukuda today, although via remote. Naomi Fukuda was born in 1907, lived for 100 years until 2007. She was active in Japanese and U.S. libraries. She graduated from University of Michigan, and her last job was assistant head of the Asian Library at U of M. Today, I will talk about her, centering around the relationship with the university. 福田直美はミシガン大学の初代日本研究ライブラリアンにと招かれましたが、それは実現しませんでした。しかし、1970年、福田は豊富な経験値を持って、ミシガン大学図書館に就任しました。福田がどのような軌跡をたどったのかを見ていきたいと思います。
Fukuda was invited to be the first Japan Studies librarian at U of M, but that was not materialized. However, in 1970, she got the position thanks to her extensive experience and rich expertise. Let's take a look at her life and career trajectory. 福田直美はミシガン大学の、福田直美は1907年12月、東京新宿にあったレバノン教会の牧師の家庭に生まれました。アメリカの進学校に留学経験のある父、幼い時からミッションスクールで育ち、教師だった母のもと、3人の兄、1人の姉がいて、下に双子の妹が生まれています。Fukuda was born in the family of a Lebanon church pastor in Shinjuku, Tokyo. Her father had experience of studying at the U.S. theological school, and her mother was a teacher who was raised in a missionary school since she was little. Fukuda had 3 older brothers and 1 older sister, as well as younger twin sisters. 福田直美もミッションスクールで育ちました。7歳の時に母が亡くなり、小学校を寄宿舎のあるミッションスクール、東洋英和女学校に転校しました。その上の教育は母の出身校でもあった女子学院で学びました。当時はオーガスト・カール・ライシャワー、A.K. ライシャワーが校長でした。Fukuda also was raised in a missionary school. Her mother died when she was 7, and so Fukuda moved to Tokyo Eiwa Elementary School, which had a dormitory. After that, she was educated at Joshi Gakuin, which her mother graduated from. At that time, the principal was August Karl Reichauer, or A.K. Reichauer. 女子学院を1925年に卒業後、東京女子大学の英語専攻部に入り、再び寄宿舎生活を送りました。女子学院校長も兼任していた A.K. ライシャワーは、東京女子大学の常務理事となり、1927年から女子大キャンパスの理事宅に住んでいました。福田は1929年に東京女子大を卒業。翌年には日本語教師養成講座に学んでいます。卒業当時の日本は不況だったため就職できず、来日宣教師に日本語を教えたり助手をしていました。After graduating from Joshi Gakuin in 1925, she majored in English at Tokyo Women's Christian University, and she lived in a dormitory again. A.K. Reichauer, who was also the principal of Joshi Gakuin, became a standing director of Tokyo Women's Christian University and was living in a director's home on the university campus. Fukuda graduated from the university in 1929, and in the following year, she took the training course to be a Japanese language teacher. Since the economy was down when she graduated, she couldn't find a job. So she was teaching missionaries and also worked as an assistant. ロバート・ライシャワーは A.K. ライシャワーの長男で、東京女子大キャンパスの理事宅に住み、女子大で歴史を教えていました。ロバートは博士論文のための調査を行いながら、後に出版する Early Japanese History を編纂中でした。この本の謝辞には、福田は2年間毎日のように日本史の用語調べを、3年目には歴史書を読むのを助けてくれたとあります。This led to the encounter with Robert Reichauer. Robert was A.K. Reichauer's oldest son and lived at the director's home on the university campus teaching history. While researching for his doctorate thesis, he was editing early Japanese history. In this book, he acknowledges that Fukuda helped him research Japanese history terms daily for 2 years and also helped him read history books during the 3rd year.
この3年目というのは1934年のことで、ロバート・ライシャワー夫妻がアメリカに帰るのと一緒に福田も渡米しました。This third year he wrote about is 1934, and when Robert and his wife returned to U.S., Fukuda also came to U.S. ロバート・ライシャワーは Librarian of Congress LC でリサーチを続けましたから、福田もワシントンあたりにいたと思われます。この頃、ロバートは福田に日本語教師とライブラリアンの両方を目指したらどうかとアドバイスを与え、奨学金を探してくれました。Robert Reischauer continued his research at the Library of Congress, LC, so we assume that Fukuda was also in the DC area. During that time, Robert advised Fukuda to be a teacher of Japanese as well as a librarian, and he found scholarship for her. 1935年に福田はバーバー小学生となってミシガン大学に編入学しました。バーバー奨学金は東洋の女性に原則4年間の奨学金を与えるものでした。この写真は1935年度の小学生たちで、福田は立っている人物の一番左にいます。In 1935, Fukuda became a Barber Scholarship student and was admitted into University of Michigan. This scholarship was to give Oriental women basically 4 years of scholarship. This is a picture of scholars in 1935, and Fukuda is at the very left of standing women. 福田は1938年には BA を取得して卒業し、引き続き図書館学を学び始めました。Fukuda graduated with BA in 1938 and continued on to learn library science. 福田は図書館学校で学んだことについて、系統を立てて対局から図書館会及び一図書館あるいはその中の一部門の動向を見るということを学んだと記しています。Regarding what she learned at the library school, she mentions that she learned to systematically look at the trend of the library field, a library, or its one area from a broad viewpoint. 当時の校長はウィリアム・ウォーナー・ビショップ博士でした。ビショップ博士は、図書館員は実に人間の持つ最も尊いもの、すなわち思想の保護者である、と述べ、福田の図書館員に対する見方に大きな影響を与えました。The principal at that time was Dr. William Warner Bishop. Dr. Bishop said that librarians are the protectors of the most precious thing that people have, that is, ideology or thoughts. And he had a big impact on Fukuda's view of librarianship. 1937年夏にはミシガン大学で Institute of Far Eastern Studies が開講されました。これは4週間のコースで極東関係について教える大学のコースがないことから特別に設けられたもので、運営委員長はロバート・ B. ホール教授でした。語学のコースでは、後に日本語教育で有名になるジョーセフ・K. 山際が初めて日本語を教えました。福田はその助手を務めました。In 1937, Institute of Far Eastern Studies was started at U of M. This was a 4-week course, and especially created since there was no course to teach about Far East relationship. The director of Committee of Sponsors of the Institute of Far Eastern Studies was Professor Robert B. Hall. In language courses, Joseph K. Yamagiwa, who became quite famous in Japanese language teaching, taught Japanese language for the first time. Fukuda became his assistant. 1938年夏には、福田は山際の下で日本語入門のコースと
上級コースを担当しました。ところが、1938年夏にも助手を務めることになると、夏の間のバーバー奨学金120ドルが支給されないことになりました。交渉の結果、極東講座の語学講師謝礼100ドルとの差額が支給されました。In the summer of 1938, Fukuda became in charge of teaching the Introduction to Japanese Language course under Yamagiwa and also the advanced course. However, since she worked as an assistant in 1938, the Barber Scholarship for the summer, $120, would not be paid. After the negotiation, the difference from $100, which was the compensation for teaching a language in the Far Eastern Studies, was paid. 1935年から4年間授与されたバーバー奨学金でしたが、福田の希望していた図書館学履修のための延長は認められませんでした。そこでビショップ博士と坂西志保がスポンサーとなってロックフェラー人文学フェローとなりました。当時、日本語文献を扱える図書館員の需要はあるのに、移民法の制限で雇用することができない。LC なら実習生の形で受け入れてもらえるとロックフェラー財団への申請の添え書きにビショップが書いています。The Barber Scholarship was given for 4 years from 1935, but the extension of the scholarship for learning library science that Fukuda had wanted was not allowed. Therefore, with Dr. Bishop and Shiho Sakanishi as sponsors, she became a Rockefeller Humanities Fellow. In those days, Dr. Bishop wrote in the accompanying letter to the application to the Rockefeller Foundation that even though there was a demand for librarians who can handle Japanese literature, the restriction of the immigration law prevents from hiring such. And if it is at LC, she or he can be accepted as a trainee. 当時、LC の東洋部日本科の責任者は坂西志保でした。坂西はミシガン大学の卒業生であり、夏季講座でも講師をしています。坂西は日本の歴史文化の基礎的文献を収集しようとしていました。That time, the person in charge of the Department of Japanese Language of the Far Eastern Studies at LC was Shiho Sakanishi. She graduated from U of M and taught there also a summer course. Sakanishi was going to collect basic literature on the Japanese history and culture. なお、福田は1939年秋から LC で実習しましたが、その前後の1939年夏学期と1940年夏学期にはミシガン大学で図書館学を履修しました。Incidentally, Fukuda practiced at LC from the fall of 1939, but in the summer session of 1939 and of 1940, she took library science at U of M. これはロックフェラー財団宛てに福田が書いたレポートです。右側の方が、LC の日本語科の仕事について書いたものです。LC 日本科の仕事は多岐にわたるが、蓄次観光物のルーティンワークと千田氏の下で目録を取ったこと、LC の仕事以外にワシントン地域の図書館を知る努力をしたこと、図書館の組織の問題と目録の問題について理解したことを記し、終わりに、日本の図書館員たちが整備されているアメリカの図書館サービスを学ぶことができれば、日本の図書館の発展に貢献するだろうと述べています。This is a report Fukuda wrote to the Rockefeller Foundation. Here she mentions that the work at the Department of Japanese Language at LC was extensive, which is the left side of this slide, and that she studied routine work of consecutive publications and cataloging under Mr. Senda,
that she made an effort to know libraries in the DC area besides the work at LC, and that she understood issues of library organizations as well as of cataloging. In the end, she put that if Japanese librarians could learn the well-organized American library services, it would contribute to the development of Japanese libraries. さて、1940年9月、福田は家庭の事情から日本に帰りました。日米開戦までのおよそ1年間、福田は LC の坂西志保と手紙のやり取りをしています。坂西は福田を LC に呼ぼうとしましたが、時局が緊迫度を増す折から実現しませんでした。福田は戦争中は東京帝国大学図書館、立教大学図書館、外務省などで嘱託として働きました。In September 1940, Fukuda returned to Japan for a family reason. For about a year before the war between Japan and U.S. started, she exchanged letters with Sakanishi. Sakanishi tried to bring Fukuda to LC, but as tension between the two countries became more acute, this was not materialized. Fukuda worked at the libraries of Tokyo Imperial University and St. Paul University, as well as the Ministry of Foreign Affairs as a temporary employee during the war. 1945年秋に福田が働き始めたのは GHQ 参謀本部第2部 G2 の Civil Intelligence Section のライブラリーで GHQ を率いたマッカーサーの本拠だった第一生命ビルの中にありました。その頃、主だった利用者の一人は E.H. ノーマンでした。In the fall of 1945, Fukuda started to work at the Library of Civil Intelligence Section of GHQ General Staff Office Group 2 or G2, which was located in the Daiichi Seimei building where the head of GHQ, MacArthur, was. One of the main users was E.H. Norman. 1947年12月14日に LC 副館長のワーナー・クラップとアメリカ図書館協会 ALA 国際関係特別委員会東洋委員会の委員長チャールズ・ブラウンが GHQ の政治家の要請で米国図書館施設として派遣されました。この2人は国立国会図書館法の原案を起草し、旧帝国議会図書館が議会だけでなく国民にもサービスを提供し、旧帝国図書館とともに一つの国立図書館へと変身を遂げる手助けをしました。それを定める国立国会図書館法は全会一致で成立。1948年2月9日に公布されました。On December 14, 1947, Werner Klapp, Chief Assistant Librarian of LC, and Charles Brown, Chair of the Far East Committee of the ALA International Relations Board, were dispatched as the U.S. Library mission at the request of the government section of GHQ. The two drafted the National Diet Library Law and helped the former Imperial Diet Library to provide services not only to the Diet, but also to the public, and to transform into the National Library together with the former Imperial Library. The National Diet Library Law, which provided this transformation, was established in consensus, and it was executed on February 9th of 1948. 福田は施設と日本の図書館会との橋渡しをしたと、当時の国会図書館のリーダーは記しています。具体的な仕事内容の資料は見つかっていませんが、クラップの来日中のメモに、福田の電話番号として TI&E ライブラリーの番号が書き留められていました。
The leader of the National Diet Library at that time wrote that Fukuda was a bridge between the mission and the Japanese libraries. A material on a specific job content hasn't been found, but Clapp's notes during his stay in Japan have the phone number of TINE library as Fukuda's number. 国立国会図書館法で規定された同館の役割を具体的にどのようにして果たすかについてアドバイスを与えるために GHQ の民間情報教育局 CIE は特別顧問としてイリノイ大学図書館学教授兼図書館長のロバート・ダウンズを国立国会図書館に派遣しました。国立国会図書館の機能、とりわけそれまで十分でなかった書種的サービスの方針と具体策策定のために、ダウンズは国立国会図書館をはじめ、各地の日本の図書館員たちと話し合いを重ねました。福田はダウンズを補佐する役割を与えられ、国立国会図書館の嘱託となりました。In order to give advice on how the role of the library, which was stated in the National Diet Library Law, should be specifically played, GHQ's CIE, Civil Information and Education Section, sent Robert Downs, who was a professor of library science and also director of Library of University of Illinois, as a special consultant. Downs discussed many times with librarians of the National Diet Library and other Japanese libraries in various locations in Japan on the functions of the National Diet Library, especially establishing policies and specific actions for bibliographical services. Fukuda was given a role to assist Downs and became a temporary employee of the National Diet Library. ダウンズは全国的に書種的サービスを展開するための基礎的活動について報告書をまとめました。国立国会図書館における図書整理、文献、参考サービス並びに全般的組織に関する報告という題でとても長いですけれども、国立図書館として果たすべき機能を網羅し、具体的にどのように行うべきかを記しています。Downs put together a report on various basic activities to deploy bibliographical services nationwide. In the report of technical processes, bibliographical services, and general organizations of the National Diet Library, which is a very long title, he covers functions that the library must have and writes how they should be achieved. この写真は当時赤坂離宮にあった国立国会図書館の前でダウンズですね、ここにいますね。ダウンズを囲んで職員を写したものです。前列に座っている女性が福田です。This picture shows employees surrounding Downs in front of the National Diet Library located at Akasaka Rikyu that time. And this man in the center is Downs. A woman who is seated on the front line is Fukuda. 1947年3月18日、日本ミシガン大学クラブの大学創立110年を祝う晩餐会が日本工業クラブで開かれました。当時の写真が見つからなくて、この左の写真は1956年の同窓会のものですが、この写真で福田はほぼ真ん中に写っています。1947年のディナーで福田はルイス・ドールと知り合いました。ドールはミシガン大学の卒業生で図書館学を学んでおり、当時 GHQ 歴史家のゴードン・プランゲの下でライブラリアンとして働いていました。ドールだけの写真が見つからなかったので、ドールが訓練を受けていた時の舞台の写真を出します。これがドールです。背の高い人のようでしたね。On March 18th, 1947, a dinner party
to celebrate the 110th anniversary of the University of Michigan by the U of M Club in Japan was held at the Japan Industry Club building. A picture of that time was not found, and instead, this is a picture of the Alumni Association of U of M in Japan dinner held in 1956. In this picture, you can see Fukuda almost in the center. At the dinner in 1947, Fukuda met Louis Doe. Doe was a graduate of U of M and studied library science. And at that time, he was working as a librarian under Gordon Prange, who was in the history section of GHQ. I could not find a picture of Doe alone, so this is a picture of the military unit he was trained in. And he is right here. He seemed to be quite a tall man. このドールは日記を残していて、そこには福田が時々知り合いを自宅に呼んで夕飯を振る舞う様子があり、1948年7月27日には、ドールとともにダウンズや民間情報教育局 CIE のバーネットも愛客になったことが書かれています。Doe kept a diary and he wrote that Fukuda from time to time invited her acquaintances to dinner at her home. And on July 27, 1948, Downs as well as Barnett from CIE were her guests together with Doe. 1947年5月、福田はミシガン大学のロバート・ホール教授から日本研究センターでの仕事を頼まれました。この依頼の手紙は見つかっていませんが、ホールからマッカーサー宛ての1947年5月28日付の手紙では、福田の手紙の写しについて言及されています。In May 1947, Fukuda was asked to take a job at the Center of Japanese Studies by Professor Robert Hall of U of M. The letter of the request has not been found, but in the letter dated May 28 of 1947 from Hall to MacArthur, it refers to the copy of his letter to Fukuda. この写真はその手紙ですけれども、日本研究センター、ホールのこの手紙ですけれども、日本研究センターを創立しているところで、その働きの第一に、日本に関する主要な図書館を築くことを挙げています。その実現のために、訓練された日本のライブラリアンが必要だとして、福田の手紙のコピーを同封するとあります。The picture shows the letter at that time by Hall. It says that they were in the process of establishing the Center for Japan Studies, and as number one priority, they were to build a major library on Japan. Since a trained Japanese librarian is necessary in order to materialize it, a copy of the letter to Fukuda is attached. ところが、ホールから提示された給与は$1,800で、福田は低すぎると将兵に難色を示しました。However, Fukuda turned down the invitation, saying that the compensation of $1,800 Hall had offered was too low. そのため、ホールは CJS と大学図書館の半々で仕事をしてもらう方向を探り始めました。Therefore, Hall started to seek joint employment between CJS and the library. 一方、ミシガン大学総合図書館のライス図書館長は、1948年5月10日付で、福田に日本研究センター用に使われる場所を担当する部門別上級司書を1948-49年度の給与$2,600で引き受けないかと仕事を提供する手紙を書きました。Meanwhile, Warner Rice, director of the University Library, U of M, wrote a letter to Fukuda on May 10, 1948,
offering a job of senior divisional librarian who would be in charge of the area used for the Center for Japan Studies for compensation of $2,600 from 1948 to 1949. ライスは、ホールの福田に対する招聘計画は聞いておらず、東京のドールからの手紙で初めて知って驚いたとドールに書き送っています。Rice had not heard of Hall's plan to invite Fukuda. He found it out through Dole's letter to him and wrote to Dole that he was surprised. ライス図書館長の招聘に対し、福田は名誉あるオファーであり、ライブラリアンとして入国できるよう入管当局に手続きをしてほしいとホール教授に依頼してある。それがないと日本を出られない。着任旅費についても日本ではドルが買えないので CJS と図書館で何とかしてほしいと5月20日付で返事を出しました。To Rice's offer, Fukuda answered in her letter dated May 20th that she was honored and told him that she had asked Professor Hall to work on procedures with the Immigration Bureau so that she could go as a librarian, since without it, she could not get out of the country. She also asked for CJS and the library to pay travel expenses since she could not buy dollars in Japan. 渡航費の問題は結局ミシガン大学図書館が旅費を立て替えることになって工面の見通しが立ちました。The issue of travel expenses was after all solved by the U of M library paying upfront to be reimbursed later. 一方、ビザの問題はなかなか解決せず、GHQ にいるドールやプルーマーなどミシガン大学関係者も福田の渡航について可能性を調べ、就職という点が障害らしいことを突き止めて、留学の形を取れないかを探っています。On the other hand, the issue of visa was not solved easily, and Dole and Plumar, who were related to U of M and also inside the GHQ, investigated the possibility of her coming to US and found out employment was the preventer and tried if it could take a form of studying abroad. ミシガン大学のつてで最終的にはマッカーサーにまで渡航許可問題は挙げられ、結局短期訪問であればビザが出ることが分かり、渡航許可を申請することになりました。Through U of M, eventually this issue went up to General MacArthur. After all, they found that visa was allowed if it was a short term, and they applied for an entry permit. ところが、おそらくビザ取得のために、健康診断を受けた結果だと思われますが、福田が肺結核にかかっていることが判明し、渡米は中止されました。1949年3月、福田は小布施の新生サナトリウムに入ることになり、渡航は回復まで延期されました。However, probably as a result of taking a health checkup for obtaining a visa, Fukuda was found to have tuberculosis, and the plan was abandoned. In March 1949, it was decided that she would enter the Shinsei Sanatorium in Obuse, so the plan was postponed until she recovered. 図書館長ライスが福田のために日本では手に入りにくいストレプトマイシンを送ろうとする、尽力する様子がドールとのやりとりの中に書き残されています。Director Rice's exchange of letters with Dole shows that he tried his best to send streptomycin, which was not easily available in Japan, to Fukuda. ミシガン大学図書館は1949年秋からの学年歴内での福田の到着を期待しましたが、福田の回復には時間がかかり、その上、
回復後1年を置かないと渡航許可が出ないことになっていたため、福田はミシガン大学就職を断念せざるを得ませんでした。The U of M library was hoping Fukuda's arrival within the school year starting the fall of 1949, but Fukuda's recovery took time. And on top of it, an entry permit was not to be issued until 1 year after the recovery. So Fukuda had to give up the employment at U of M. 1952年、日本人の寄付とロックフェラー財団からの寄付で創立された国際文化会館では、当初から国際関係の図書館を持つことになっていました。The International House of Japan, founded with donation by Japanese people, as well as the Rockefeller Foundation, was claiming from the beginning to have its own library. 福田が職を得たのは建物ができる前の事務所時代でしたが、次々と来日する学者から資料の相談を受けるようになりました。彼らの研究対象は日本でした。また、国際文化会館が招聘し、来日する知識人たちに日本を知ってもらう必要がありました。このような利用者の性格から導き出され、収集する資料の中心は日本に関する欧米語で書かれた資料になっていました。Fukuda was employed when it was an office before the building was built. She was consulted by scholars who came to Japan one after another. Their research was on Japan. It was also necessary for IHJ to have let the intellectuals whom IHJ invited to come to Japan to know Japan. Based on the nature of such users, the main literature to be collected became literature on Japan written in Western languages. 福田のもとに集まった図書館人たちの研究会では、様々な問題を扱いましたが、中でもレファレンスサービスとはどういうものか、実地に見たいということになり、福田がロックフェラー財団のチャールズ・ファーズや ALA 国際委員長のジョン・コリーに相談して、1959年に実現したのがアメリカ図書館研究調査団でした。福田は団長となり、日本の中堅図書館員、全員男性でしたが、8名を率いて、2ヶ月かけて全米を回り、80以上の図書館を訪問しました。The Librarian study group who gathered under Fukuda dealt with various issues. Among them was to find out more about reference services, and librarians wanted to see the practice firsthand. Fukuda consulted with Charles Farrs of the Rockefeller Foundation and John M. Corey, who was the chair of ALA International Board, to materialize the U.S. field seminar on library reference services for Japanese librarians in 1959. Fukuda became the leader, taking 8 Japanese librarians, who happened to be all men, of mainstay libraries, and visited over 80 libraries for 2 months. この調査団のフォーカスはレファレンスサービスでしたが、それを成り立たせている図書館の機能全体を視野に入れた見学とセミナーが組まれましたので、団員たちは各々の問題意識で影響を受けて、その後の図書館活動に生かしました。福田もこの時の経験から、レファレンスブックの書誌、日本の参考図書の編纂を企画しました。これは、後に英語版も出版されて、日本研究の基本参考ツールになりました。このようにして、福田は日本の図書館会を牽引していきました。The focus of this mission was reference services, but tours and seminars included overall functions of libraries which made reference services possible, and the members were influenced by this tour
based on each one's awareness of issues and applied what they learned into their library activities after they returned. Fukuda also planned to edit Guide to Japanese reference books based on her experience that time. This was later published in English and became a basic reference tool for Japan studies. She led the Japanese library world through this kind of activities. 来日研究者の資料集めには、マイクロフィルムが活躍していました。マイクロフィルムは当時最先端の情報技術で、現在で言えばスキャンして持ち帰るようなものです。研究素材として用いる一次資料が必要であることを福田に認識させました。Microfilms were utilized a lot in collecting literature for scholars of Japan. Microfilm was the state-of-the-art information technology at that time. It is like scanning and taking it with you nowadays. It made Fukuda to realize that the primary source materials are necessary to be used as research materials. 福田は1962、63年、アメリカの日本研究図書館の調査を行いました。報告書にはミシガン大学を含む20機関の様子が記されています。当時のアメリカの日本研究図書館の全体像がわかる唯一の調査となりました。調査項目を見ると、福田は全体を見るよう心がけていたことがわかります。この調査の結果報告の最後で、国際文化会館図書室がアメリカの小規模の日本図書館に対して提供可能なサービスについて触れています。From 1962 to 63, Fukuda researched libraries for Japanese studies in the U.S. Her report shows the status of 20 institutions, including U of M. This research was the only one which presents the overall picture of libraries for Japanese studies in U.S. Her research items tell us that Fukuda was conscious to see an overall picture. In the end of this report, from the result of this research, it touches upon services the IHJ library can provide to small Japanese libraries in US. 国際文化会館での定年を迎え、嘱託となった福田は、1968年12月初めに、ビジティング・ライブラリアンとしてメリーランド大学図書館のイーストエイジアンコレクションに着任しました。ここには歴史学部のプランゲ教授が持ち帰った GHQ による占領期の検閲資料中心の資料群がありましたが、環境の悪い地下倉庫に眠ったままで、図書館資料の中できちんと位置づけられていませんでした。Fukuda, who became a temporary employee of IHJ after reaching the retirement age, got hired as a visiting librarian by Eastern Asian Collection of the Library of the University of Maryland in the beginning of December of 1968. They had a number of materials, mainly censorship materials during the occupation by GHQ, that Professor Prange of the History Department brought back. But those materials were located in the basement under poor conditions and were not properly positioned among the library literature. メリーランド大学では日本語資料を用いた研究教育がようやく始まるところでした。福田は日本語資料の整理が進まない問題を図書館だけに任せないよう、ステークホルダーである日本語資料の利用者、つまり教授陣を加えたグループを組織しました。男性教授にチェアを依頼するなど戦略的だったそうです。メリーランド大学の現在の Center for East Asian Studies の源流となりました。At the University of Maryland, studies and education using Japanese language materials was about to begin.
Fukuda organized stakeholders, that is, a group of material users who are professors, so that the issue of materials delayed to be organized was not just left in the hands of the library. She was quite strategic, asking a male professor to be the chair. This became the source for the current Center for East Asian Studies at the University of Maryland. 福田はメリーランド大学の勤務延長の要請を断り、1970年3月、ミシガン大学アジア図書館の副館長兼日本語資料主任に就任しました。In March 1970, Fukuda turned down the request by the University of Maryland to extend her employment there and became assistant head of the U of M Asia Library and the Japanese literature chief. 福田が着任した1970年に約10万冊だった図書は、1978年には14万冊になりました。福田は図書購入のための外部資金獲得に積極的に動きました。The number of books in 1970 when Fukuda came was about 100,000, and by 1978 it had increased to 140,000. Fukuda was active in obtaining funding from outside to purchase books. どのような主題が多かったかは具体的にわかりませんが、資料形態ではマイクロフィルム資料が顕著な増加を見せました。これはアメリカの他の日本図書館と比較して際立っています。We don't know what kind of topics were many specifically, but as a material form, microfilm reels dramatically increased. This differentiates the U of M library from other Japanese libraries in US. 経済統計などマイクロフィルムが多かった理由として考えられるのは、研究テーマが比較的に社会科学が強く、たくさんの資料を読み込む必要があったのではないか、また、日本語の一次資料による独自の調査研究が要請される時代となったことと関係があるのではないでしょうか。Reasons we can think of having many microfilm reels, such as economic statistics, is that there were more research topics in social science, and many materials had to be gathered. And also, it might be related to the fact that a period had come where original research and studies were required using more primary source materials in Japanese. ミシガン大学大学院では、1966年からアジア図書館長の鈴木幸久が、Japanese Bibliography のコースを教えていましたが、福田は着任した1970年から毎年、このコースを教えています。秋学期と冬学期、もしくはどちらか一方の学期に開講され、日本語の資料調査法を教えるものでした。このコースを履修して日本研究の道に進んだ院生たちから、福田は慕われていました。At U of M Graduate School, Yukihisa Suzuki, who was chief librarian of the Asian Library from 1966, was teaching the Japanese bibliography course, and Fukuda taught this course every year since she came to U of M in 1970. The course was offered both or either of fall semester and winter semester, and it taught how to research Japanese language materials. Fukuda was adored by graduate students who took this course and proceeded to be Japan scholars. 1978年6月の退職後、8月に福田は日米友好基金が開催したアメリカの日本語コレクションが直面する課題を洗い出すための会議に参加しました。After retiring in June 1978, Fukuda participated in the conference, Workshop for Japanese Collection Librarians and American Research Libraries, held by the Japan-U.S. Friendship Commission to identify issues that are encountered
by the Japanese collections in U.S. 福田は摘出された課題の一つ、日本語コレクションの現状把握の調査を行いました。この結果は、ミシガン大学日本研究センターから Survey of Japanese Collections in the United States 1979-1980 として刊行されました。まとめられたのは28機関についてですが、アメリカ全体での予算の縮小が観察され、それを補完する全国的な図書館協力、特に蔵書構築と利用についての協力が推奨されることを記しています。Fukuda engaged in the research of the current status of the Japanese collections, which was one of the issues identified. The result was published by the U of M Center for Japan Studies as Survey of Japanese Collections in the United States, 1979 to 1980. The research was on 28 institutions, and it mentions that smaller budgets were observed overall in US, and to compensate it, collaborations among libraries across the nation, especially collaborations regarding establishment of their collections and utilization, were recommended. 福田が主張した蔵書構築における協力は、その後、日米友好基金の図書購入助成方法に取り入れられることになります。日米友好基金に宛てた福田のとりわけ、高額図書の購入、全米での重複購入などについては調整すべきであり、資料の共同利用のために、複写や図書館貸し出し ILL を無料にすることなど、コンソーシアム方式採用についての推薦意見書が残っています。これは後に日米友好基金の助成によって、北米日本研究資料調整協議会 NCC が行ってきたマルタイボリュームセットプロジェクトの源流になったと言えるでしょう。Collaboration in establishment of collection that Fukuda advocated was taken into the method of assisting book purchasing by the Japan-U.S. Friendship Commission. There is a recommendation letter from Fukuda to the Commission to adopt the consortium method, which includes purchase of expensive books and overlapping purchases in U.S. overall to be coordinated, and copying and lending books among libraries to be free of charge. We can say that later this became the source for multi-volume set project, which NCC, or North American Coordinating Council on Japanese Library Resources, has conducted with the help of the Japan-U.S. Friendship Commission. このスライドは、石松久之氏が Journal of East Asian Libraries の福田の追悼号に書いた文章の一部です。石松さんは福田の言葉を伝えています。いつでも質問を歓迎する姿勢でいること、資料を知ること、学者は専門家でも図書館員はジェネラリストで、より広い主題領域を知らなければならないこと。福田が心がけていたライブラリアンシップがこの言葉に現れていると思います。This slide shows part of what Mr. Hisayuki Ishimatsu wrote in the memorial issue of Journal of East Asian Libraries. Mr. Ishimatsu conveys Fukuda's words, to look welcoming and to be ready to take questions, to know materials. Scholars are specialists, but librarians are generalists and must know wider subject field. Librarianship that Fukuda always kept in mind is shown in these words. これで私の話は終わります。ご清聴ありがとうございました。This is the end of my talk. Thank you very much for listening. Thank you very much for your wonderful, informative
Can you hear me? Okay. Thank you very much for your informative, wonderful lecture about the professional life of Naomi Fukuda. Ms. Koide, you did a very extensive research on Ms. Fukuda's using documents at numerous archives, such as Michigan's Bentley History Library, Library Congress, MacArthur Memorial Archives, University of Maryland, University of Illinois, and the National Library, and so on. It was very impressed me. And also thanks to Dr. Koide's thorough research, now I can feel, and we can feel as if Ms. Fukuda were standing here with us. And I really feel that my work is really continuation of what Ms. Fukuda and other former librarians have done. Now, we would like to have a question from the participants. And there is one question already. Mahalo from University of Hawaii question. Thank you very much for your sharing your research, Dr. Koide. Did Fukuda kept in contact with some of the Nisei and Kibei Nisei who worked in occupation libraries, or Sakanishi after she also returned to Japan? マハロ教授から、Yeah, mahalo is a thank you in Hawaii language. Sorry. Sorry. ハワイ大学からこんにちはということで、そちらのアンドルー・ウォーサイマーさんから、質問が来ています。このリサーチを共有化してくださいまして、ありがとうございます、小出先生。この福田は2世、それから帰米2世の人たちで、占領軍の図書館で働いた人たちと連絡を取り続けたんでしょうか。また、坂西さんと連絡を日本に帰った後ですね、連絡を取り続けたんでしょうかという質問です。はい。まず、占領軍にいた、GHQ にいた、帰米2世ですね。福田のネットワークはとても広くて、図書館員、ライブラリアンたちの間では、とても、広いネットワークを持っていました。だから、資料は見つかってませんけれども、GHQ にいたそのライブラリアンたちと、それは帰米2世じゃないかもしれませんけれど、アメリカ人も多かったですけれども、連絡を取っていましたね。さっき言いましたドールの、日記の中に夕飯を一緒にするっていう時にいろいろな人を招いているっていうことの中に図書館関係の人がたくさんいました。So first about the librarians who worked at GHQ, not just Kibei Nisei, but including Americans. Fukuda had very broad network of librarians, and she did have contact with them, although there is no evidential material to show that. But in those the diary that I talked about, that she invited many people to her home for dinner, that included many people who worked at the GHQ libraries. それから坂西ですけれども、坂西は日本に帰ってきてからはライブラリの仕事はしませんでしたが、国際文化会館の創立に深く関わっており、国際文化会館の役員を長いことしていました。そして、おそらく坂西の推薦もあって、福田は国際文化会館に就職したんだと思います。And regarding Sakanishi, after she went back to Japan, she worked. She didn't work as a librarian, but she
she played a major role in establishing IHJ, and she was an officer there. And probably Sakanishi recommended Fukuda to be part of IHJ. もう一つ、質問がsorry, Japanese. This is a Japanese language question. 素晴らしいお話をありがとうございます。多大な資料を直視されたご研究は素晴らしいですね。その資料収集などでどのようなご苦労がありましたか？また、ご研究の初期、仮説を立てる段階と研究を進めていく過程ではどのような変化がありましたか？ Thank you very much for your wonderful talk. Your research is wonderful using such a big collection of materials. And as my question is that as you collected materials, what was tough for you? And also, as you made research, what change did you observe from the beginning? That is when you came up with hypothesis and then to the end. 最初の質問ですけれども、資料収集でどのような苦労があったかっていうことですけれども、調査の時は私は、社会人学生、つまりフルタイムの仕事をしながら、学生でした。それで時間が取れない、特にアメリカにある資料を見る時間がなかなか取れませんでした。それで、資料の写真を撮りました。だけども、例えば一番最初に調査をしたロックフェラーアーカイブセンターのロックフェラーアーカイブセンターでは、写真撮影が認められていませんでした。で、私が日本を立つ前日に連絡が来て、で、来週から写真撮影が OK になったという連絡が来て、とても助かりました。で、その資料の写真を撮るのが大変だったっていうことが一つあります。それから、その写真を整理するのもとても大変でした。Okay, so regarding the collection of materials, at that time I was working full-time and also a student. And so it was not easy, the time-wise. And especially it was tough to collect materials that were in US. The way I collected them was to take pictures. However, it was not allowed originally to take pictures of the materials from the Rockefeller Archive Center. And so I was told, no, you cannot take pictures. But one day before I left for US from Japan, I was told that, well, from the next week, it would be okay to take photos. And so it helped me a lot. And so it was not easy to take all those pictures. And also, after taking pictures, to organize them was also quite hard. それからもう一つの質問ですけれども、研究を進めていく過程ではどのような変化があったかということですけれども、一つ何かを調べると、そこから次へ予想していかなかった次の資料というか、次にどこに資料がありそうかということがわかります。それで、
網の目のようにというか、ずっと広がっていきました。それで、最初よりも、最初、仮説といっても、仮説は、一本道みたいな仮説だったんですけれども、研究を進めていくにつれて、網の目のように、福田の軌跡が広がっているということが分かりました。それで、それを逆に最後にまとめるのに、まあ、ちょっと大変でした。So the next is the change that I experienced in research. So when I checked one thing, then I could find out where the next area that I should find the material. And so, some materials were something that I unexpected. And what I found out was that in the beginning, I thought the hypothesis was this is like the one straight journey of one road. However, it was more like spider's web. It just expanded in all directions. And so that was the difference between my original hypothesis and the end. The trajectory was quite expensive. And also it was quite tough to put everything together in the end when things were also expensive. We have one more question. Probably this will be the last one. Dr. Koide, you worked closely with Japanese studies faculty from around the world at the International House. You probably, and also you have helped oversee Japanese studies libraries and librarians in numerous ways. You have published your extensive research on the pioneer librarian Fukuda Naomi now, and many librarians are listening to your lecture today. And so could you please give any words of wisdom to the next generation of librarians outside Japan or in Japan? この IHJ でお仕事をなさっているときに、多くの、日本語研究の、教授陣とお会いになったと思うんですけれども、海外のですね、そして、福田直美について、このように、非常に幅広い研究をなさいました。それで今回は、その多くの図書館員の人たちが、この、先生のご講義を聞いていると思います。ですから、この次世代の図書館員に対して、日本の人でも、その他、海外の人でもそうなんですけれども、その人たちに何かお言葉をいただけますでしょうか。私が、アイハウスは学術研究者を主に相手にしている図書館なので、それで日本研究もアカデミックなので、一応そういう分野での話ですが、研究の動向をよく見る、先を見るということが一つは大事だと思います。例えば、アイハウスにいたときには、いろんな研究会があるんですけれども、私がいたときには Ph.D 研究会というのがありました。そういう会議やミーティングに出て、今どういうことが研究されているかというのを観察するというのが、一つ研究の動向を知るという、手段でした。まずそれだけ。はい。At the I House, I
dealt with the academic faculty. The research on Japan was academic. So that is the area that I worked. And in there, what is important is to see the trend of research. That means that where it is going should be observed. For example, at iHouse, there were many the research meetings, like Ph.D. meetings, and as a librarian, I attended such meetings and found out what would be the next subject for research. And that helped me a lot. And so I recommend that. もう一つは、必要な情報技術を、できれば身につける、あるいは理解するということが、大事だと思います。福田がマイクロフィルムに飛びついたというか、ように、実はマイクロフィルムは、軍で使われて、GHQ で使われてっていうことだったんですね。で、それで、そういう情報技術に、その当時の研究者たちも使ったし、で、福田はそれに、マイクロフィルムを作るのに協力してました。で、だからマイクロフィルムはもうある意味昔の技術ですけれど、情報技術ですけれども、それにそういうことを、次の情報技術を理解するということが大事だと思います。And another thing that is important is the information technology. You need that. You need to acquire or you need to understand what is the current information technology. Fukuda jumped onto microfilm, which was used at the GHQ. And the scholars that time was using it. And Fukuda helped, or the Fukuda was cooperative in making microfilms for them. And so now microfilm is an old technology, but you should know the current and the next generation information technology. I think that is important. でもう最後に、鳥の目と虫の目が大事だと思います。鳥の目はもちろん鳥観図ですね。分野全体、あるいは社会全体がどういう方向に行ってるかっていうことを見る。それから虫の目は、細かいこと、手元の仕事の細かいことをよく観察して、変えるとか、改良するとかいうことができるかもしれないし、どこか、詰まってるところがあるかもしれないし、だからそういうことも観察できるように鳥の目と虫の目を持っていただきたいと思います。And lastly, I would like to say that a librarian needs to have bird's eye as well as insect's eye. What I mean is that with a bird's eye is, of course, it is bird's eye view. So you need to be able to see the overall field or overall society or community. And at the same time, you need to be able to take a look at the work at hand and see if you could make improvements there and see if something is stuck or not. So you need to have that kind of observing eyes, both bird's view and insect's view. ありがとうございます。また質問が来ましたので、まだもう少し5分ありますので、続けます。福田直美さんはあまり書き残したものが少なかったということですが、それはどうしてだと思われますか？いつも女性一人の仕事環境だったことが影響している可能性はありますでしょうか？ So we've got one more question, and since we have 5 minutes, let's take this question. I heard that Naomi Fukuda herself didn't leave much that she wrote.
Why do you think this was so? Is that because she is in a work environment where she was the only woman? 書き残したものが少なかったっていうことは、つまり、なんていうかな。あまり記事とかいうのは書かなかった。彼女にとって仕事というのは、まあ学者のように何か記事を書くこと、論文を書くことではなく、ビブリオグラフィーとかガイドとか、そういうものを作ることが自分の仕事だと思ってたせいだと思います。そこが、違いだと思います。それで、だから割と、ビブリオグラフィーの前書きとか、そういうところに彼女の意図が現れているっていうことがあります。だから、なんていうのかな。ちょっと学者とは違うという意味で書き残したものが少なかったと思います。Well, I think the reason she didn't write many articles or theses like scholars is because she was not a scholar. She thought her job was to write bibliography or a guide. That was her job, she felt. And you can see what she wrote or her intention in what she wrote in the introduction part of bibliography and so on. And so she felt that she was not a scholar, but she was a librarian. 小出さん、お話をありがとうございます。小出さんの次の興味、方向性があれば聞かせていただければ幸いですという質問が来ました。はい、どうぞお願いします。Okay, so there was one more question. What are you interested in doing next? Is the question. これからの、興味の方向っていうことですけれども、今、少し、一般的に図書館の歴史とか、ということ、図書館会の歴史って言ったらいいのかな。図書館だけじゃないですけれども、その歴史、特に割合近い、時代、戦後ですけれども、そういうことを調べています。なので、どういうふうに展開するかわかりませんけれど、また、どちらかというと、歴史的な研究ということですね。So, okay, the next interest. Right now, I am researching on the history of libraries. Rather than libraries, I should say the library field. And the history that I am looking at is the recent one, so after the war. And I am not sure how this is going to develop, but so my next interest is the history of the librarian field, the library field, I should say. Well, that answer will be conclude our session, and this is wonderful. We had a meaningful time, and thank you very much for Koide-san for your presentation, and also thank you very much for Ms. Izumi Suzuki-san for your impeccable interpretation. And this is a webinar, but please give them the big hand. Thank you so much. どうもありがとうございました。